Hello viewers, welcome to our page and YouTube channel Learn English with Tamanna. অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে প্রোনাউন্সিয়েশন কিভাবে ইমপ্রুভ করা যেতে পারে আর মুখ দিয়ে বোম ফাটলেও ইংরেজি কথা বের হয় না। তো তাদের জন্য আমি দুইটা সলিউশন নিয়ে এসেছি। ফার্স্ট হচ্ছে আজকে থেকে আমরা ট্রাই করব প্রোনাউন্সিয়েশন রিলেটেড লেকচার আনার জন্য। সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য আমরা কোনো বুকিশ টেকনিক ফলো করব না। উই উইল বি ফলোইং আ ভেরি ফান টেকনিক which is called টাং টুইস্টার। টাং টুইস্টারটা হচ্ছে আপনার খুবই ইনোভেটিভ একটা ওয়ে, যেখানে অনেকগুলো শব্দ থাকবে কাইন্ড অফ সিমিলার বাট দে আর ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশনও এটা ডিফারেন্ট, কিন্তু আমাদেরকে লো পেস থেকে শুরু করে ফাস্ট পেসে ওই শব্দগুলোকে বারবার উচ্চারণ করার মাধ্যমে আমাদের মুখে যে জড়তাটা আছে সেটা কাটাতে হবে। এবং আশা করি আমার সাথে সাথে আপনারাও এই ভিডিও চলাকালীন প্র্যাকটিস করবেন, কারণ প্র্যাকটিস না করলে প্রোনাউন্সিয়েশন কখনোই ইমপ্রুভ হবে না। দিস ইজ মাই ফার্স্ট ইনস্ট্রাকশন। সেকেন্ড ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে ভুল হোক যেটাই হোক শুরু করবেন, বারবার উচ্চারণ করবেন, ভুল থেকেই আপনি শিখতে পারবেন। কেমন? তো আমরা এখন শুরু করতে যাচ্ছি অ্যান্ড দিস লেকচার উইল বি আ লট অফ ফান, কারণ খুবই মজার টাং টুইস্টার্স আছে। যেমন আমরা বাংলায় পড়েছিলাম না, পাখি পাক্কা পেঁপে খায়, এরকম টাইপের আর কি। তো টাং টুইস্টার ইংলিশেরও আছে, যেটা আজকে আমরা করতে যাচ্ছি। সো লেটস স্টার্ট। লেটস প্র্যাকটিস দিস টুগেদার। হিয়ার উই গো। আমার সাথে সাথে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। আমরা ফার্স্ট দুইবার নর্মালি বলবো, সেকেন্ড দুইবার আমরা একটু ফাস্টলি বলার ট্রাই করব। আমার সাথে সাথে আপনারাও প্র্যাকটিস করেন। সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট ওয়ান, শি সেলস seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. এখন একটু ফাস্টলি বলি। She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Done. Second one, sick, hicks, nick, slick, bricks with picks and sticks. Sick, hicks, nick, slick, bricks with picks and sticks. Now at a fast pace. Sick, hicks, nick, slick, bricks with picks and sticks. Sick, hicks, nick, slick, brick with picks and sticks. Done. Third one, Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Now at a fast pace. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Susie works in a shoe shine shop. Where she shines, she sits, and where she sits, she shines. এটা হচ্ছে আপনার যে শটা, ওইটার একটা যে জড়তাটা আছে, এটা কাটাতে অনেক হেল্প করবে। ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ান, এটা হচ্ছে স্ক অ্যান্ড স্ট, এইটা দিয়ে আর কি, মানে আমি জাস্ট একটু বললাম, আমি যখন প্রোনাউন্স করবো তখন বুঝবেন। ওকে, দ্য ফার্স্ট ওয়ান, আ skunk sat on a stump and hung the stump. Stung, but the stump hung the skunk stunk. A skunk sat on a stump and hung the stump stunk, but the stump hung the skunk stunk. Okay, now at a fast pace. A skunk sat on a stump and hung the stump stunk, but the stump hung the skunk stunk. A skunk sat on a stump and hung the stump stunk, but the stump hung the skunk stunk. ওকে, আমি অনেক এনজয় করছি বিকজ আপনাদের সাথে সাথে আমারও প্রোনাউন্সিয়েশনটা প্র্যাকটিস হচ্ছে। হ্যাঁ, উইচ ইজ ভেরি হেল্পফুল, কারণ প্র্যাকটিস যত করবো তত বেটার হবে, হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশনটা। সো আই এম অলসো এনজয়িং দিস সেশন আ লট। ওকে, দ্য লাস্ট ওয়ান, Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Now at a fast pace. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? So this was all about the first class of the tongue twister and our pronunciation class. Hope you guys have loved it a lot. And যদি মনে হয়ে থাকে that was useful, please আমাদেরকে ফিডব্যাকটা জানাতে ভুলবেন না। আপনাদের ফিডব্যাক অনেক ভ্যালুয়েবল, যেটা আমাকে অনেক মোটিভেট করে যে আরো ভালো কন্টেন্ট
বা অনেক ইনোভেটিভ কন্টেন্ট নিয়ে আসার জন্য। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। থ্যাংক ইউ।